Hello and good morning and welcome back once again to Fatima Convent online tutorials. So friends, after completing chapter number 1 successfully, okay, by around 10 videos. So far I have posted 10 videos related to first chapter, that is collections of data. Now in the index, students, if you refer, then the second chapter is presentations of data. Third is measure of central tendency. Now my personal view is that presentations of data required somewhat classroom necessity, that is a graph and all, it is there, bar diagrams and graph paper. So that particular chapter, that is chapter number 2, at present I am skipping this chapter. I am skipping. Let's hope, wait and pray for the reopening of school. Once the school reopens, then we will proceed further with the second chapter. Now third chapter, that is measure of central tendency, this chapter I am about to begin today. So this is video number 1, okay, and it is for third chapter, that is measure of central tendency. Now friends, before we proceed further, I am sure, hope that you all have gone through all 10 videos of chapter 1 properly. ખાસ કરીને લાસ્ટ વિડીયો જે મેં પોસ્ટ કર્યો હતો MCQsનો, બરાબર? તો એ MCQs બધાએ પ્રેક્ટિસ કર્યા હશે. પ્લીઝ કમેન્ટ if you find anything which needs more explanation, okay, કાંઈ બી તમને પ્રોબ્લેમ્સ આવતો હોય, you can call me, you can contact me. વોટ્સઅપ ઉપર બી ક્વેશ્ચન તમે પૂછી શકો, બરાબર છે? તમારી સ્ટડી બિલકુલ ઇનકમ્પ્લીટ ન રહેવી જોઈએ. દેટ ઇઝ ધ પર્પઝ એન્ડ ઓબ્જેક્ટિવ ઓફ ધીસ ઓનલાઈન study. Okay, so don't hesitate, don't have any kind of fear to ask question to any teachers. Okay, so now we begin with the third chapter, and the third chapters begin with page number 67. The reason I will explain why we are starting chapter number 3. The main reason is the concept of chapter number 3 is mostly based on your previous study means 10th standard ની અંદર તમે જે બી શીખ્યા છો, mean, median, mode, somewhat concepts are related with that. Okay, તમે ફર્સ્ટ પેજ ઉપર જ તમે જોશો તો તમને ખ્યાલ આવી જશે. Page 71, measure of central tendency. So the content you can see, meaning, characteristic of good measure of central tendency, and a mean. Now the concept of mean already you have studied earlier, અને આને મારે એકદમ ડિટેલથી તમને સમજાવવાનું છે. ધ કન્સેપ્ટ ઓફ મીન, ધ કન્સેપ્ટ ઓફ મીડિયન એન્ડ ધ કન્સેપ્ટ ઓફ મોડ. ઓકે, તમે 10th સ્ટાન્ડર્ડનું મેથ્સને થોડું યાદ કરવાની ટ્રાય કરજો, બરાબર? આમ તો 4 મહિના જેવું થઈ ગયું છે, બિકોઝ યુ હેવ ગિવન યોર બોર્ડ એક્ઝામ ઇન March 2020 and this is July 2020, so almost 4 months have passed, બટ તમારે ભૂલવાનું નથી. તો આ 3 કન્સેપ્ટ તમે જે 10thની અંદર સ્ટડી કર્યા હતા, મીન, મીડિયન અને મોડ, સેમ કન્સેપ્ટ્સ આર ધેર, બટ નાઉ વી વિલ ટ્રાય ટુ ડિસ્કસ ઇટ ઇન ડિટેલ. નાઉ બિફોર ફર્ધર, apart from mean, median, mode, you can see other measures are also there, that is quartiles, deciles and percentile. What is the meaning of quartiles, deciles, percentile? Exactly I will explain you later on when the topic is in progress. Okay, so first thing is we will get idea about the concept of what is called measure of central tendency. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન તમારા માઇન્ડમાં થવો જોઈએ, what is called measure of central tendency? In short, if I want to describe, then the measure which gives the central idea of the data, that is called measure of central tendency. જો બ્રીફમાં મારે તમને કહેવું હોય, તમે કોઈ પણ ડેટા કલેક્શન્સ કર્યું હોય, એનો સેન્ટ્રલ આઈડિયા. ફોર એક્ઝામ્પલ, તમે બોર્ડ એક્ઝામ આપી March 20ની અંદર, તો તમારું રિઝલ્ટ્સ આવ્યું, બરાબર, જૂનની અંદર, કે આઈ થિંક જૂન એન્ડમાં ઓર મિડ જૂનની અંદર. તો ઇફ યોર ફ્રેન્ડ્સ, રિલેટિવ્સ, ઇફ દે આર આસ્કિંગ રિઝલ્ટ, ઓકે, યોર રિઝલ્ટ, then you will answer result in terms of percentage, કે my result is say 60% or my result is 80% or my result is 90%. Now that 80, 70 or 90%, what you are answering is nothing, but you are giving the central idea of your result.
You are not going to disclose what are the marks of every individual subject કે મારે મેથ્સમાં આટલા માર્ક્સ છે, સાયન્સમાં આટલા છે, સોશિયલમાં આટલા, ગુજરાતીમાં આટલા, ઇંગ્લિશમાં આટલા, એવી રીતના તમે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ માર્ક્સ નહીં કહો. નોર્મલી તમે શું કરશો, યુ વિલ ગીવ ધ જનરલ ઓવરઓલ રિઝલ્ટ. Okay, and no one is interested also in knowing your subject marks. They are interested only in overall result. So overall result તમે જે કહો છો ને, that is called central tendency. In short, if I wanted to explain કે overall idea, that is called measure of central tendency. Now textually if you want to discuss in detail, તો તમે જુઓ નેક્સ્ટ પેજ ઉપર તમને એક પિક્ચર આપ્યું છે, બરાબર છે. આ પિક્ચર ઉપરથી તમને ઘણો આઈડિયા આવી જશે કે ભાઈ એક પિક્ચરની અંદર શું તમને ડિસ્ક્રાઇબ કરે છે. એક ઓફિસની અંદર તમે જો કોન્ફરન્સ જેવું કંઈક ચાલી રહ્યું છે. ઓકે, જસ્ટ ઓબ્ઝર્વ પિક્ચર કેરફુલી. વન પર્સન ઇઝ હેવિંગ અ રિમોટ ઓફ એર કન્ડિશન ઇન હિઝ હેન્ડ. નાઉ દેર આર મેની પાર્ટિસિપન્ટ અને ઓલ આર ડિમાન્ડિંગ ડિફરન્ટ ડિગ્રી ઓફ ટેમ્પરેચર ટુ કીપ ઇટ ઇન એસી. જો એક ભાઈ એમ કહે છે કે 25 ડિગ્રી રાખો, એક ભાઈ એમ કહે છે 24 રાખો, એક ભાઈ 25 કહે, એક ભાઈને તો બહુ ગરમી લાગે છે તો એ 17 કહે છે, એક ભાઈને ઠંડી લાગે છે તો એ 27 કહે છે. યસ ઓર નો? સો ધ પર્સન હેવિંગ રિમોટ ઇન હિઝ હેન્ડ ઇઝ કન્ફ્યુઝ. યુ કેન સી એને અહીંયા જે છે કન્ફ્યુઝનનો સાઇન છે કે ભાઈ આ બધા આટલી બધી ડિમાન્ડ કરે. For me, it is not possible, to keep all temperatures on AC. આ બધા temperatures તો રાખી જ ન શકે. So what he is trying to do, what he is struggling, કે he is trying to get the average. કે ભાઈ ચલો આપણે 27 એની 17 એની બધા રાજી થાય એવું કે આપણે ટેમ્પરેચર રાખીએ. Say for example, he is keeping the temperature of AC should be say 23 degree. તો આ 23 degree what he has concluded is nothing but it is the central idea of all the questions or all the suggestions. Are you following it or not? આ એક જનરલ ડે ટુ ડે લાઈફની અંદર આપણે જે યુઝ કરતા હોય એની વાત કરી તમે. ઓકે, ટેક્સ્ટ બુકની અંદર તમે જુઓ ધીસ પેરેગ્રાફ વિચ ઇઝ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઇન મોસ્ટ ઓફ ધ ગ્રાફ ડ્રોન ફોર વેરિયસ ફ્રીક્વન્સી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન one can observe a common pattern that values of variables are concentrated around a certain central value. This characteristic of data is called central tendency, and the central value around which the value of variables are concentrated is called measure of central tendency or average value. This is the statistical definition. કે ભાઈ statistically તમારે define કર્યું what is called measure of central tendency. The answer is this. What is the answer? The characteristic of data is called central tendency, and the value around which the value of variables are concentrated is called measure of central tendency or average value. The average value thus can be taken as a representative for the whole set of data. It is used for further analysis, interpretations and comparison. So central tendency is nothing but it is the representations of all the data. મેં હમણાં તમને પિક્ચર બતાવ્યું કે 10 જણાની અલગ અલગ સજેશન્સ ડિમાન્ડ છે, બટ એનો એક કોમન રિપ્રેઝેન્ટેટિવ 23 ડિગ્રી આવ્યું તો 23 ડિગ્રી વી કેન કન્સિડર એઝ અ સેન્ટ્રલ ટેન્ડન્સી ઓર એવરેજ વેલ્યુ. Thus the average value present the data in a concise form, minimize કરી નાખે, maximum અને minimum બેને એલિમિનેટ કરી નાખે. Shows special characteristic of data કે ભાઈ average what they are expecting, what they are demanding. Help in comparisons between two or more sets of data. તમારે જ્યારે કમ્પેરિઝન્સ કરવાની હોય, ફોર એક્ઝામ્પલ રિઝલ્ટ્સ કમ્પેરિઝન્સની વાત કરતા હોય તો વી આર નોટ ગોઈંગ ટુ કમ્પેર રિઝલ્ટ્સ ઓફ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ સબ્જેક્ટ. કે બે સ્ટુડન્ટ્સના ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ લેવલનું કમ્પેરિઝન્સ કરવું હોય તો એક સ્ટુડન્ટના છે 65%, અનધર સ્ટુડન્ટ્સ હેવ 75%. તો 65-75 વી કેન યુઝ એઝ એ કમ્પેરિઝન્સ કે ભાઈ કોઈ એડમિશન પ્રોસેસમાં પ્રેફરન્સ પ્રાયોરિટી આપવાની હોય, વધારે રિઝલ્ટ્સ હોય તો આ કમ્પેરિઝન્સ કરી અને વી કેન ગીવ ધ પ્રેફરન્સ ટુ ધ સ્ટુડન્ટ્સ વિથ હેવિંગ હાયર એવરેજ. સો thus we can conclude that central tendency is nothing but it is a measure which gives the central idea of the data. Okay, central idea je tamne api. So this is enough for today's lecture. You all go through once again this 2 page, try to get the basic idea. મેં મારી રીતે જે એક્સપ્લેન કર્યું એને મિનિમાઇઝ કરી અને તમારે
ડેફિનેશન જે છે બુકની અંદર લખવાની છે. ઇન નેક્સ્ટ લેક્ચર we will discuss the characteristic of good measures and then we will start with the arithmetic mean. Okay, thank you very much.